Hallelujah. Amen. Our first Bible reading is taken from Genesis chapter 18, the first 10 verses. Genesis chapter 18. I'm reading from verse 1 to the verse 10. Let's hear the word of God. The Lord appeared to Abraham at a sacred tree of Mamre. As Abraham was sitting the entrance of his tent during the hottest part of the day, he looked up and saw 3 men standing there. As soon as he saw them, he ran out to meet them. Bowing down with his face touching the ground, he said, "Sirs, please do not pass by my home without stopping. I am here to serve you. Let me bring some water for you to wash your feet. You can rest here beneath this tree. I will also bring a bit of food. It will give you strength to continue your journey. You have honored me by coming to my home, so let me serve you." They replied, "Thank you, we accept." Abraham hurried into the tent and said to Sarah, "Quick, take a sack of your best flour and bake some bread." Then he ran to the herd and picked out a calf that was tender and fat and gave it to a servant who hurried to get it ready. He took some cream, some milk, and meat and set the food before the men. There under the tree, he served them himself and they ate. Then they asked him, "Where is your wife Sarah?" "She is there in the tent," he answered. One of them said, 9 months from now, I will be back, and your wife Sarah will have a son. Sarah was behind him at the door of the tent, listening. This is the word of God. Thanks be to God. Yebehuno Genesis. Ana Mose nwoma edi kan. Eti dunwotwe. Ye kan chichemu eduna edi kan no. Genesis chapter 18, the first 10 verses. Na Awurade yi ne ho kyerɛ Abraham wɔ Mamre pɔpɔ mu. Na ɔte ne ntomadan pono ano awia ketee. Na ɔmaa n'ani so hwɛ na hwɛ. Mmarima baasa abɛgyina ne ntɛntɛnsoɔ. Na ohuu wɔn no, ofi ne ntomadan pono no ano tuu mmirika kɔhyiaa wɔn. Na ɔkɔtoo fam kaa sɛ, "Awurade, sɛ manya w'anim adom a mesrɛ wo, nsa ne w'akoa ho ɛnkɔ. Ma wɔnkɔsa nsuo kakra bi mmra, na monhoro mo nan ase, na monhome dua yi ase. Moanya bɛfa m'akoa nkyɛn yi, mekɔma kɔfa paano kakra baba. Ma mode adedwo mo koma, na no akyi no moakɔ. Na wo se, yɛ sɛnea waka yi." Na Abraham yɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn tomadan mu kaa sɛ, "Yɛ ntɛm, fa asiampa susukura 3 fiti no tatare." Na Abraham tu mmirika kɔɔ nantwie mu kɔkyeree nantwie ba a ɔyɛ na ɔde maa ɔsomfoɔ bi. Na ɔyɛ ntɛm siesie no. Na Abraham faa nufusuo ani sradeɛ ɛne nufusuo ni nantwie ba nam a watoto no no. Na ɔde besii wɔn anim. Na ɔno nso deɛ
gyina wɔn nkyɛn dua no ase ɛma wɔdidi na obisa Abraham sɛ wɔyere Sarah wɔ he na ɔhyɛ hwɛ ɔwɔ ntamadan mu na ɔkaa sɛ ampa ara mɛsa no maba mo nkyɛn afida sɛsɛɛ no na wɔyere Sarah anya ɔba na Sarah retie no ntamadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano na Sarah retie no ntamadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano Awurade asɛm ni Hymn number 336. About 2 days, 18 and a half. Enuanom ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu asomdue ɛnka obia amen. Baby biara a wowɔ a ɛnɛ de wohwɛ yɛn yɛde Kristo asomdue ɛna yɛde ɛbrɛw. Ɛnɛ the first Sunday of Trinity. Amen. Medical dampenifo Mama sɔfoɔ ne mpanimfoɔ ase ɛwɔ akwanya a ɔmo ɛde ama me sɛ ɛnɛ da yi nso so mɛmmra mo fie mu biara a mowɔ na me ne mo ɛmɛkyɛ nyame asɛm a wɔsiesie sɛ ɔwɔ ɛde ma ne mma ɛnɛ da yi. Amen. Yɛbɛbɔ mpaeɛ. Yɛda wase Awurade ɛne aban kɛseɛ anɔpa yi nso ɔdɔba Yesu Kristo di mu. Hwesie ne obambo sononko a wode adom yɛn sɛ busua papa sɛ ankrankra sɛ wasafo yɛka sɛ wodi ɛna ayɛyie ɛnka ɛdɔn ne brɛ mu nso yɛkɔsɔre agya yɛn honhom yɛn kra ɛne yɛn nipadua ɛde hyɛ wo nsa yɛhyerɛ wasafo Awurade sɛ ka yɛn ho siesie akoma yi pama wasɛm a wɔsiesie nso so ɛde ɛbrɛ yɛn ɛnnɛ yi na ɛnam so asɛm egu akoma pa so yɛkɔsɔre tumu anammɔn na wode mo nyamo hyɛ ɛne ɔsoro ahenni no akɔsɔre atrɛ ayɛ kɛseɛ. And I was saying to me, say, about empire over Jesus Christ in Witty. Amen. And then they so happen so as someone penny for at the mind said, I'll say, reward for being hospitable. Reward for being hospitable. Sir, I could see and I said, Pasu, dear, I war a hope. Amen. Nyankopon any swadi hunu mienu God's two greatest commandments are to love God and love others. To love everyone equally is a true sign of our love for God and our desire to live
like Christ. Ebusuafo asem anasa ohye mienu a ewo tresem mu no ene se ye bedo awurade ye nyankopon ni ado afoforo se yankasankasa ye hu na enamoso na echese ye da odo a nyankopon eda no edi ede ekire ye no na sa odo yi ene ye chance ekosoara ada na di ede akire afoforo se hwe nyankopon ekakire ye ewo Matthew 25 said that whatever we do for the least of people we do for him. Ade biara ye beye ama afoforo no na eyo no asafu ewrade na ye ama no na medwe ho na mega se na se enye won wasa Hebrews etro se ewo Hebrews 3:2 say ebia papa ye ene ahoye a ye no ko na ye ede ama asorabofo ewo bra ye nim hu hwe ebusuafo theme no enema mienu edadi omu wase reward ena hospitable and as a hospitality and until you hear say reward no kura asie ne say akatua no asie kura ene say reward is a thing given in recognition of service, effort or achievement. And you may say at the dead and answer emma ye fasudie bi say ya say osom say ye ho ehye bibi mu ahodim ene enyema bi ebepuem aba eno ene ye frɛ no reward no eno nti sa reward yi emma age say bibi esi. Hallelujah. Ye wo gift eno ye wonya hwe ye ma but reward comes when something has been done or achieved or some effort has been put out. Hallelujah. And until the service and effort and achievement now, then these things comes under hospitality. Hospitality, so you or say, hospitality is the relationship between guests and a host. A guest and a host. And so the things that goes into this two partners is the service effort and then the achievement of the guest. Adia guest no nensa ekaye enum ena fasubie no every ebaye. Wherein the host receives the guest with goodwill. Enunti enyesa bia wo je ne keke na momu no oje no ebo akomapam including the reception. Ebusafo ye hwese ne ye beya ahoye ye betumi aye ahoye ama Kristo eni asoye. O say reception se ne ye beje ohoho no se ne ye beje nani and the entertainment of guest, visitor or a stranger. Hallelujah. And until you see here, the hospitality comes in between two entities, guests and a host. When it comes down to it, being good hospitable, a woman, see a beji, a woman, now see a jenny panocrano, a day, and I will say, a shall for a day, and I will say, yea. Bako say any AC any pana I was see one as ohia and one eso or see focusing on the other person to become a good hospitable and I say obey obia utumi eye ahoye yie no focusing on the other person and understanding their needs. Anybody about one time, Wabesrao, and as we see, or never did come on, I was able to Nipacono, I say, offering to help them to meet those needs. Hallelujah. And to Wabra, what Jatu say, Magua, na enema or Hishano, on Sa Akano, I get another part of it. And then the eagerness to do this. And yet, in me. Ade kura me ba ya man smesi kura eden kura na menya afa ho na na menjai ana menye the eagerness eno na the Bible na you read here no ebe mu o say Abraham ehun
ahɔhofoɔ no n'ase ehu ahɔhoɔ no ɔdi mmirika. Abraham was eager to show hospitality to these 3 visitors, as was Lot. Yɛhwɛ verses 19, chapter 19 verse 2 now. Also when Lot saw the 2 angels, he quickly met them and bowed before them, saying, "My lords, come to my home and wash your feet and be my guest for the night." Hallelujah. This is the eagerness that we are talking about. Ahokeka a wodi hyɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ yɛ saa awie ɛnam so yɛnim ɛnɛma a ɛsiiɛ, the reward out of that eagerness of Lot no yɛhu sɛ ɛdu verse 12 no sɛ the 2 men said to Lot, "If you have anyone else here, sons, daughters, son-in-law, or any other relatives living in the city, get them out of here, because we are going to destroy this place." And when they see a castle, na say enye yɛn nko an yɛyɛ ama yɛn ho, na mmom etumi sane ɛkɔ yɛn nananom so generational. Esane esan se yɛhwɛ a anka Lot ɛna yɛ abɔfo papa na yɛ den no ka sɛ kɔfa wɔn mma ebusuani bi wo in-laws mo nyinaa fa bra ɛno nti ebusuafo sɛ yɛ ekristofoɔ no, these are the things that we are looking out for, because God first showed it unto us. Whilst we were sinners, we were just hallowed in sin. Christ came to die for us in the name of Jesus. And until near Koswara Ashe, yes, in Abraham's day, a person's reputation was largely connected to his hospitality. Olden days now, Nyankopɔn enhyira kɛseɛ paa ɛba amanfoɔ so ayɛ papayɛ a wɔyɛ ɛma adɔfoɔ bi, sɛ wɔn ahyia wɔn wɔ kwan so, sɛ wɔn aba wɔn nkyɛn, sɛ bebe biara a wɔhia no wɔn atumi ɛyɛ ma ɔmo no, na saa nneɛma yi ɛkɔ so ara ɛyɛ kɛse na edi akotene ɛnso so. Ɛsan sɛ sɛ ɛhwɛ 2 Kings 4:8 na ɛhɔ ɛna papayɛ nti makɔ Bible mu a mbɛwidi a menhyɛ dɛm baabi a Jethro the great woman, which is the Shunammite woman, ɔgye Elisha ɛtena ne fie na ɔhia hwee san sɛ na nka ɔwɔ ne nneɛma pa bi ɛtɔrɔ bi a kristofoɔ sɛ ɛbɛyɛ sɔfo papa bi a ne yɛhwɛ sɛ yɛde ne wie a ɔmmɔ mpa yɛ man na sɛ nhyira bi quickly ɛmbra, but Nyankopɔn ɛnhyehyɛeɛ no ɛyɛ no kakra time a ɔpɛ ɛna ɔyɛ n'adeɛ no, ɔyɛ n'adeɛ nso ɛwɔ ne berɛ mu, na saa maame na wɔ nipa nanso wɔamfa na de hyɛdeɛ ankɔ sɛ bi nipa enti wɔn mpa yɛ ma mmom no ɔyɛ papa, ɔyɛ ahohoyɔ ɛnam so. Papa yi kɔ na waba kuro no so, ɔse ɔkɔ na ba bɛdidi wɔbɛdidi na ɔkɔ ɛnti ɛdu berɛ bi no ɔse mewura ka kyerɛ ne kunu ɛm sɛ papa yi a ɔba na ɔkɔ afei de yɛmpɛ baabi ɛma no na ɔba bɛda wampɛ ne saa kɛkɛ, ɔde ɛmpa si mu, ɔde table si mu, ɔde ɛno so ɛna nam ɛna ebusuafoɔ yi ɛyɛ abɔfoɔ ɛyɛ Nyankopɔn ɛka sɛ ɛsiane sɛ wagye ne nti, ɛsiane sɛ wɔn ayɛ me nti ɛneɛ 9 months fiti ɛnnɛ na abɔfra esu ɛwɔ fie ha. Hallelujah. Ɛnum na yɛhwɛ na question bi anasɛ asɛmbisa bi apiem ɛwɔ bra Sarah ɛgye akyini ɛwɔ n'akoma mu no. Oka 18:14 na ɔse, "Is anything too hard for the Lord?" Na ɔngye ni ɛno nti wakɔko yɛ mu no Nyankopɔn bɛbisa sɛ, "Hey, is anything too hard for me?" Ɔbɛbisa, "Is anything too hard for me? Because you have done this." Wagye akyini deɛ nanso opapayɔ no ɛna ɛkasa ma wɔ ha. Hallelujah. Sometimes we talk of faith works a lot, but the things that we do for God, na Sarah ɛngye edididie bia ɛni ha no sɛ nanso Nyankopɔn nankasa afiri nipa mu ɛyɛ nea etwa sɛ wɔyɛ. Abusuafoɔ na mibisa sɛ, is this day of my life is too hard for the Lord? There are so many things going on in your life. There are so many things. And one say, "Ube koswara aye ejuma ama Ejuma ama Erade
mede me honam ade nyinaa bɛyɛ Awurade adwuma na bɛnya ne nsɛm nhyira o sɛ ɔfrɛ me a bere biara mede anigye bɛgye ne so o sane ɔno nɔwɔ adom hyira ɛwo so o bɛyɛ adwuma ama Awurade mede ne honam ade nyinaa bɛyɛ Nyame n'adwuma ama bɛnya ne nsɛm nhyira o sɛ ɔfrɛ me a bere biara mede anigye bɛgye ne so o sane ɔno nɔwɔ adom hyira ɛwo so o bɛyɛ adwuma media meyo meye juma berade oh say premiera media so sane ono na wo adom sira so is this habit I am trying to break is too hard for the Lord? No. Is this situation I am facing today is too hard for the Lord? No. Asking all these questions, this may remind us that God is personally involved in our lives and urges us to ask for his power to help us in the name of Jesus. Ebusuafo si yehwe ensem ya yaka nyinaa yakopɔ enhyira no ɛba ɛwɔ akyewaakye bebree so na wɔn yɛhwɛ a ne emu kɛseɛ ɛne akoyɔ ɛtɔ de bi a wosi abɔnten papa bi taa atwam ɛwɔ wɔn anim hɔ nom kiosk bi esi wɔn anim enipa bi ɛda mu ɛho kura tutu wɔn de ntumi ɛrepɛ ebusuafo ɛdan ɛna wadwen ɛde afa o next neighbor onua di atugu ɛdan ɛna wadwen ɛde afa ho ɛnunti na etwasɛ tumi ɛyɛ ahoyɔ ɛba Kristo no so ɛni ɛsan so sɛ woyɛ ma enuanom na busuafo nkituwa yi na ɛme asafo Awurade ɛna wayɛ ama me hallelujah ɛnunti moma yɛn kɔ so ara ɛwɔ bra yɛn brɛ ho na yɛnyɛ ahoyɔ ama Kristo nso so ɛni ɛngye yɛn ho abiri nyinara a yɛbɛba ne nkyɛn ɔbɛbisa you ɛdeɛn ɛna wayɛ ɛnti ekasa eyi ɛbɛ kuma o yɛ second reading now Romans 5:1-8 also right with God etifi asɛm now that we have been put right with God through faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. He has brought us by faith into his experience of God's grace in which we now live, and so we boast of the hope we have of sharing God's glory. We also boast of our troubles because we know that trouble produces endurance. Endurance brings God's approval, and his approval creates hope. Hallelujah. And so this verse, this section introduces a two-phase or a concept of difficulty in our lives. Sometimes, yes, as Christians as we are, we need to go through certain things to empower us to move forward. And so it helps us to keep in mind that two central reality of the Christian life is these two: the difficult part and the days that difficulties will be over. On the other hand, we are complete in Christ. That is, our acceptance with him is secured. On the other hand, we are growing in Christ. It means coming to Christ is a step, or coming to Christ and growing in Christ is one after the other, not a day or a 2-day job. If we follow both
we feel both the presence of Christ and the pressure of sin. We enjoy both peace that comes from being made right with God, but we still face daily problems that often help in growing. If we remember these two sides of Christian life, we will not grow discouraged as we face temptations and problems. Instead, we will learn to depend on the power to us from Christ who lives in us by the Holy Spirit. Hallelujah. We will become, but until then, we must overcome. We will become, we will achieve, but until then, we must overcome. Hallelujah. According to the third reading, in summary, the good news today is that the kingdom is still near. Jesus, the Messiah, has already begun his kingdom on earth in the hearts of his followers. Ebusuafo ye wo nyame fie, ye ba nyame fie. Nyame asɛm no anansa asɛmpa no eni echichi bebia na bomu ewo wɔn a wɔn de wɔn akoma esi wɔ sɛ wɔn ɛbɛyɛ ɔsoro adwuma no saafoe hɔ ɛna asɛm no ɛtena. One day the kingdom will be fully realized. Then evil will be destroyed and people will live in peace with one another. Jesus gave the disciples a principle to guide their actions as they ministered to others. Give as freely as you have received, because God has showered us with his blessings. In hospitality, the things that God has bestowed on us, he has blessed us with, he is saying that we should give freely. Bible say a day and a war are waiting, a day and a war swap, and never so and our father. One for am, I had the mouth, and then for and check. We should give generously to others of our time, love, and our possessions. I was therefore Nami and Kaya home, essence and then they used to was trying, and yet the Tunian air and then yes, Simu I am. Yeah, papa, no use. Now, coupon a woman, I didn't know a baby. Nami and Cow be around, not a semi and Cossor engine. I want to come. Oh, yes, Christ. Amen. Yeah, Bompire. And I was see around in the Abancasia and paying so I want about Jesus Christ to do. And whatever was some at the Antumuye. There can say Papa would be and I say and into anchor. And I said, that is a pound, Akoswara, and Busu, Aman, and Nini away. When I was so, to me, I send it was for the one sent as here. Now that she ever thought was a friend, when he young up with the baby. And I was what made in Naya and pray over Jesus Christ in a vampire. Amen. I pray, let me say, Hina, and I would I was not what.